Wir machen jetzt ein kleines Hörverständnis, ja? Eine kleine Audioaufgabe zur Abwechslung. Abwechslung? Interchange. For a change. Zur Abwechslung. Standard phrase. I'm trying to. Gut, im Reisebüro. Also wir haben gesehen, dass Anna und Paula, ins Reisebüro gehen. Und jetzt hören wir, was im Reisebüro geschieht. Was passiert im Reisebüro? Okay. Aufgabe 6a und b. Können Sie das hören? Ja? Ja. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ja, also, wir würden im Juni gern zusammen in Urlaub fahren. Aber da gibt es ein Problem. Ich möchte mich gern erholen und ausruhen. Am liebsten an der Ostsee. Ja, und ich finde es total langweilig, immer nur am Strand zu liegen. Ich würde gern einen Stadturlaub machen. Am liebsten in Berlin. Jetzt suchen wir etwas, was uns beiden gefallen könnte. Und wir wollten uns mal erkundigen, was für Angebote Sie so haben. Also zur Erholung kann ich Ihnen die Insel Rügen empfehlen. Wir haben da wundervolle Ferienwohnungen direkt am Strand. Da können Sie sich entspannen. Und vielleicht können Sie ja auf dem Weg dorthin ein paar Tage in Berlin bleiben. Was kostet denn so eine Ferienwohnung? 500 € pro Woche. Das klingt ja ganz gut. Aber Rügen? Haben Sie noch andere Angebote? Natürlich. Wie wäre es denn mit diesem Wellness-Hotel in Berlin? Da hätten Sie ganz viel Erholung und sind trotzdem mitten in Berlin. Das ist doch eine gute Idee. Was meinst du, Paula? Ja, das könnte passen. Kann man da auch Sport machen? Das wäre doch auch wichtig für dich, Anna. Ja, natürlich. Es gibt ein Schwimmbad und einen Fitnessraum. Die Benutzung ist im Preis inbegriffen. Auch die Halbpension. Und was kostet das? Für eine Woche 800 € pro Person. Vielleicht wäre auch eine Flusskreuzfahrt etwas für Sie. Es gibt Touren auf der Spree, die beginnen und enden in Berlin. Da können Sie die Stadt besichtigen. Auf dem Schiff können Sie sich ganz gut ausruhen. Aber Sie erleben auch etwas. Besuchen verschiedene kleine Orte im Spreewald, sehen verschiedene Landschaften. Ich habe hier zum Beispiel ein tolles Angebot. Die Tour dauert 7 Tage und kostet 1.100 € pro Person. Ach, das hört sich ja gut an. Ist aber zu teuer für uns. Ich habe auch nicht so große Lust, den ganzen Tag auf einem Schiff zu verbringen. Ja, haben Sie den Dialog oder Trialog verstanden? Ja. Können Sie diese kleinen Aufgaben lösen, zum Beispiel die Ferienwohnung auf Rügen? Was ist der Preis? 500 € pro Woche. Sehr gut, 500 € pro Woche. Und wo? Neben dem Strand. Gut, sehr gut, direkt am Strand, neben dem Strand, ja. Wellness Hotel in Berlin, Preis? 600 pro Woche für eine Person. Ist das 600 oder? 800. Ein bisschen mehr, ja, das 800. Und was ist inbegriffen? Was ist inklusive? Ich habe Schwimmbad gehört. Gut. Halbpension. Moment, Schwimmbad, ja, und dann Halbpension, gut. Und? Fitnessraum. Fitnessraum, gut. Alles inbegriffen, ja, alles inklusive. Have you come across the word inbegriffen? Nein, ich glaube nicht. Ja, kann jemand das Wort buchstabieren? Inbegriffen. I-N I-N, ja? B-E-G-N-I-F-F-E-N. Gut, sehr gut. Inbegriffen. Bedeutet auch
we hear inklusive. Yeah, it's all contained in the price, inbegriffen. Ja, inklusive Halbpension und Fitnessraum und Schwimmbad. Gut. Flusskreuzfahrt im Spreewald. Was ist die Spree? What is Spree? Eine Fluss in Ist das, Berlin. ja, ein bisschen lauter. Ein Fluss in Berlin, ja. Der Fluss in Berlin heißt Spree, okay? Flusskreuzfahrt im Spreewald. Preis ist 1.000 Euro pro Person. 1100. ja 1100 Ja. gut. Pro Woche für eine Person, ja. Und wie lange dauert das? 7 Tage. 7 7 Tage. Tage. Sehr gut, 7 Tage. Okay. Ja, wir hören den Dialog, den Trialog noch einmal. Und Aufgabe 6a und b. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ja, also, wir würden im Juni gern zusammen in Urlaub fahren. Aber da gibt es ein Problem. Ich möchte mich gern erholen und ausruhen. Am liebsten an der Ostsee. Ja, und ich finde es total langweilig, immer nur am Strand zu liegen. Ich würde gern einen Stadturlaub machen. Am liebsten in Berlin. Jetzt suchen wir etwas, was uns beiden gefallen könnte. Und wir wollten uns mal erkundigen, was für Angebote Sie so haben. Also zur Erholung kann ich Ihnen die Insel Rügen empfehlen. Wir haben da wundervolle Ferienwohnungen direkt am Strand. Da können Sie sich entspannen. Und vielleicht können Sie ja auf dem Weg dorthin ein paar Tage in Berlin bleiben. Was kostet denn so eine Ferienwohnung? 500 Euro pro Woche. Das klingt ja ganz gut. Aber Rügen? Haben Sie noch andere Angebote? Natürlich. Wie wäre es denn mit diesem Wellness-Hotel in Berlin? Da hätten Sie ganz viel Erholung und sind trotzdem mitten in Berlin. Das ist doch eine gute Idee. Was meinst du, Paula? Ja, das könnte passen. Kann man da auch Sport machen? Das wäre doch auch wichtig für dich, Anna. Ja, natürlich. Es gibt ein Schwimmbad und einen Fitnessraum. Die Benutzung ist im Preis inbegriffen. Auch die Halbpension. Und was kostet das? Für eine Woche 800 Euro pro Person. Vielleicht wäre auch eine Flusskreuzfahrt etwas für Sie. Es gibt Touren auf der Spree, die beginnen und enden in Berlin. Da können Sie die Stadt besichtigen. Auf dem Schiff können Sie sich ganz gut ausruhen. Aber Sie erleben auch etwas. Besuchen verschiedene kleine Orte im Spreewald, sehen verschiedene Landschaften. Ich habe hier zum Beispiel ein tolles Angebot. Die Tour dauert 7 Tage und kostet 1100 Euro pro Person. Ach, das hört sich ja gut an. Ist aber zu teuer für uns. Ich habe auch nicht so große Lust, den ganzen Tag auf einem Schiff zu verbringen. für welchen Urlaub entscheiden sich Anna und Paula? Was denken Sie? Für welchen Urlaub entscheiden Sie sich? Ich denke, Sie entscheiden für die Wellness-Hotel. Ja, Sie entscheiden sich für das Wellness-Hotel. Ja, schauen wir mal. Wir können den Dialog jetzt weiterhören. Aufgabe 6c. Am besten finde ich das Wellness-Hotel in Berlin. Wir können die Stadt besichtigen, ausgehen und uns dann im Hotel erholen und entspannen. Ja, das finde ich auch super. Wo liegt denn das Hotel genau? Mitten in Berlin. Die Lage ist einfach perfekt. Okay, dann buchen wir das. Oder, Paula? Ja, klar. Gut, dann brauche ich jetzt bitte von Ihnen die genauen Angaben. Aufgabe 6c. Am besten finde ich das Wellness-Hotel in Berlin. Am besten finde ich das Wellness-Hotel in Berlin. Wir können die Stadt besichtigen, Ist klar? Wir können die Stadt besichtigen. ausgehen und uns dann im Hotel erholen und entspannen. Ausgehen und uns dann im Hotel erholen und entspannen oder ausruhen und entspannen.
Ja, das finde ich auch super. Wo liegt denn das Hotel genau? Wo liegt denn das Hotel genau? Mitten in Berlin. Die Lage ist einfach perfekt. Ja, die Lage ist einfach perfekt. Okay, dann buchen wir das. Dann buchen wir das. Buchen. B-U-C-H-E-N. Ein ganz regelmäßiges Verb. Buchen. To book. Eine Reise buchen oder ein Zimmer im Hotel buchen. Oder, Paula? Ja, klar. Gut, dann brauche ich jetzt bitte von Ihnen die genauen Angaben. So towards the end, she says, "Order, Paula." So does that order mean what do you think, Paula? Roughly that mean What is the meaning of order? or So you use this word or um, even in English very often. That's quite nice, isn't it? Or do you think differently? Okay. Now that order is meant to be there. I mean, we can go back to, or let's not go back to the text now. But that order is there. Ist das doch gut, oder? Das ist doch super, oder? So it's super, isn't it? Or do you think differently? I mean, it's a rhetorical question actually, in the sense that you don't expect the other person to actually say, no, that's all. I don't want to do it. It's all bakwas kind of thing. No. You don't expect that. Okay, so it's more of a rhetorical, like we asked in English, isn't it? And you might just to your surprise get the answer, no, it isn't. Okay, then you are done. So, but is that clear, the role of that order? yes, sir. Yeah. Now there is also a river in German called Oder. Let's not confuse that, okay? And there are two Frankfurts, as you know. One is Frankfurt am Main and one is Frankfurt an der Oder. Und der Main ist maskulin und die Oder ist der Fluss, aber die Oder, ja, ist ein weiblicher Fluss. That itself is a. Can you see the paradoxical nature of what I just said? Because I used the masculine ending for weiblischer Fluss. Die Oder ist ein weiblicher Fluss. The Oder is a feminine river. Okay, so yeah. Ganz herzlich willkommen zu der deutschen Sprache. Noch einmal. Ja, das letzte Element, was wir machen wollen heute, ist eigentlich eine Einführung in den Gebrauch von dem Verb lassen. Und das haben wir schon einmal gesehen. Moment, ich muss jetzt noch einmal meinen Bildschirm teilen. Und wo ist das? Okay. Es gibt hier ein paar Übungen. There are a couple of tasks here which you could try out on your own. Gespräche im Reisebüro and what all you could ask, what replies you can expect, etc. etc. I think you can go through this just to get some of the vocabulary, and the questions are quite simple. And if you have any doubts about anything over here, always in the next day's class you can get them clarified. Ja, wir haben noch Zeit. Wir haben noch etwa 20 Minuten Zeit und wir lesen kurz die Aufgabe 8a. Erholung pur im Hotel Seeblick. Und wir versuchen das Verb lassen kennenzulernen. Okay, kennenzulernen.
Welchen Service bietet das Hotel? Sorry, we can't see your screen yet. Recording in progress. All those conjunctive zwei words. That's for homework. You can hear the audio at home again and notice those words, how they are used. Wiederholung von Konjunktiv 2. Können Sie mich sehen oder nicht sehen? Sie sind sichtbar. Ich bin sichtbar, Gott sei Dank. Okay. Aber ich kann mich in der Klasse nicht mehr sehen. Aber okay. So what were we discussing about conjunctive 2? When you took a break, I wanted to tell I didn't take a break. I mean, I was broken. Your internet. When your internet took a break, I was telling them in the audio, all the conjunctive 2, where, hätte, all the sentences were there, wurde, and that. So they could hear that audio again at home and do the revision for conjunctive 2. Even in the thank you Balaji for I'm jumping around in the class. That's very totally out of line. It is not disciplined at all. But no, what I was trying to say was that's why I said do the vocabulary of Aufgabe 7, because there also you will find where and würde, I think also. You'll find those words there in exercise number 7, and you can practice them. Okay. So we have now, welchen Service bietet das Hotel? Ordnen Sie die Fotos den Beschreibungen zu. Das ist ja ganz einfach, aber es ist wichtig hier, den Gebrauch von dem Verb lassen zu merken. Ja? Erholung pur im Hotel Seeblick. Sie wollen sich im Urlaub um nichts kümmern? Dann sind Sie bei uns ganz richtig. Lassen Sie sich im Restaurant von unseren Top-Köchen und dem perfekten Service verwöhnen. Lassen Sie sich verwöhnen. Lassen Sie sich verwöhnen. Wo? Im Restaurant. Von wem? Von unseren Top-Köchen und von dem perfekten Service. Verwöhnen. Lassen Sie sich verwöhnen. Sie wollen Ausflüge machen? Lassen Sie sich von uns beraten. Wir haben viele Tipps für Sie. Sie können gerne auch komplette Touren von uns organisieren lassen. Nutzen Sie unseren 24-Stunden-Service. Sie ruhen sich aus und lassen zum Beispiel Ihre Hemden reinigen und bügeln. Lassen Sie Ihre Kinder im Kinderland betreuen und genießen Sie ein paar ruhige Stunden. Verwöhnen? Verstehen Sie das Wort verwöhnen? Something like experience. No, verwöhnen. What could a hotel be saying that in the restaurant are top cooks or chefs and the perfect service? Let yourself what? Get? Spoil yourselves, yeah. Let us spoil you. Okay. Lassen Sie sich verwöhnen. Okay. Let us indulge you, let us spoil you in that sense. Beraten? Lassen Sie sich von uns beraten? Advice. Yeah, advice. So, get our advice. Let us advise you. Ich habe den Satz nicht verstanden. Welchen Warum Satz? lassen Sie sich von uns beraten? Ja, wir beraten Sie. Ist klar? Beraten is to advise. Is it okay? Ja. The active usage would be wir beraten Sie. We will advise you.
Is it okay? So it's not a reflexive verb. No. Sich, beraten, lassen would be a reflexive usage. Beraten itself is not a reflexive verb. Beraten itself is a normal transitive verb. Jemanden, Akkusativ, beraten. Ich berate dich. Okay? Yeah. Yeah. Now what we are saying is, or what the hotel is saying is, lassen Sie sich von uns beraten. You let yourselves be advised by us. So what part of speech exactly is the sich over there? The sich is a reflexive there. It is coming in because it is not as if the usage is not active in the sense that we are advising you, but the usage is with the verb to let, saying that you let yourselves be advised by us. Klar. Yeah, okay. So that let yourselves be advised, that yourselves is what the word sich is over there. In English, you would not have the z. In English, you would have let yourselves be advised by us. But in German, the z is there. Because if you remember, in the German imperative, the z is there. Drink some tea. Trinken Sie ein bisschen Tee. That z is there in German, it's not there in English. The u is not there. But in this construction over here, the sich is yourselves. Let yourselves be advised by us. Okay? Yes, sir. This is one of the usages of lassen. Lassen Sie sich verwöhnen. Just let go and let yourselves be. Lassen Sie sich. Let yourselves be spoiled by us. Let yourselves be indulged by us. Lassen Sie sich von uns beraten. Get us to advise you. Sie können gerne auch komplette Touren von uns organisieren lassen. Sie organisieren die Touren nicht. Sie lassen von uns die Touren organisieren. Okay. Ja, meine Katze ist da. Ja. Und ich bin weg. Ja, dann haben wir, sie ruhen sich aus. Hier sind wir. Sie ruhen sich aus. Wo sind wir? Ja, hier sind wir. Und lassen zum Beispiel ihre Hemden, ihre Kleider reinigen und bügeln. Ja? Und lassen zum Beispiel ihre Hemden, ihre Kleider reinigen und bügeln. Bügeln? Iron. To iron, yeah. The iron is called a Bugeleisen also. Oder lassen Sie Ihre Kinder im Kinderland betreuen. Betreuen is to be taken care of, to be chaperoned. Is betreuen the same as sich kümmern? Almost, yeah. Sich kümmern is here. Sie wollen sich im Urlaub nichts kümmern. You don't want to be bothered about anything during your vacation, during your holiday. You don't want to worry about anything. Then sind Sie bei uns ganz richtig. Then we are the perfect place for you. Lassen Sie Ihre Kinder im Kinderland betreuen. But betreuen is also to So I don't know whether Neha, your doubt was solved. So you got cut off when you were saying betreuen is also. Oh, betreuen is also to guide, to supervise. So academically, your academic supervisor is your betreuer or a betreuerin. Okay, and with children, the way it is used here, basically it means that you need somebody to looking after children, to supervise children while they are playing. That supervision is Betreuung or Betreuen. And in the academic sense, it is also your supervisor
who is a Betreuerin or a Betreuer. Okay. I really hope that we can, yeah, while I'm still part of the meeting, let me just go through this very quickly. Ja, lassen. Wie sagt man in Ihrer Sprache? Ich bügle mein Hemd und ich lasse mein Hemd bügeln. Yeah, well, I iron my shirt and what would this be? Let my shirt be ironed. Yeah, anyone? Yeah, Kishore? I let my shirt be ironed. Let my shirt be ironed, or normally we get things done, no? Get my shirt ironed? Yeah, I get my shirt ironed from the Iron Man. Okay, but here is where I have to go to my. I've given you the example of the bureaucracy of the bureaucracy and the Delhi lingo of the bureaucracy. Have I given you this example before? Yes, sir. Yes, Neeraj, you remember that? कर देंगे और करवा देंगे something. Correct. कर देंगे और करवा देंगे. That's the example. So, मैं अपना शर्ट प्रेस करता हूँ और मैं अपना शर्ट प्रेस करवाता हूँ. मैं अपना शर्ट प्रेस करवा दूंगा. Okay. आपका काम करेंगे नहीं, आपका काम करवा देंगे. Okay, that is the lassen. Etwas machen lassen. Balaji, we have to edit this. Yeah, there is a very brief presentation with lassen, which I'll open and share and go through, and then we'll stop with that. We'll come back to lassen tomorrow and do a couple of exercises. So, sir, I have a question. Why is there N in the end in second sentence? Which one? Bugle. Ich lasse mein Hemd bügeln. Yeah. Ich bügle mein Hemd. Here we are conjugating the verb bügeln for ich, right? That's why E ending. Ich bügle mein Hemd. Right? Shraddha? Yeah, person. Yeah, but when I say lassen, I'm using lassen almost like a modal verb. When I use a modal verb, then I will not conjugate bugle. It will remain at the end in its infinitive form. That's why the N at the end. Whereas I'm conjugating lassen for ich. Ich lasse. Ich kann mein Hemd nicht selbst bügeln. Ich habe zu Hause keinen Bügeleisen. Ich kann das Hemd nicht selbst bügeln. Ich lasse das Hemd bügeln. Okay. So just like we use bügeln with an N with kann, similarly we use bügeln with an N with lasse also. Okay. So let me just display the presentation and then we will. Is the PowerPoint coming on? I don't know. But I'm going to close the book now. Yeah. Is that visible? Yeah. Okay. Ja, so lassen can mean to leave behind. Zum Beispiel, ich habe mein Auto auf dem Parkplatz gelassen. Yeah, I've left my car in the parking lot. It can mean to let, in the sense to allow. Lass mich sehen. Let me see what you're doing. Lass mich mal sehen. And to have something done, which we have learned just now. Ich lasse das Auto reparieren. Zum Beispiel, Pranati hat heute oder gestern vielleicht ihre Kamera reparieren lassen. Was machen die Leute selbst? Was lassen sie machen? Schreiben Sie je 2 Sätze. Die Haare waschen und schneiden. Marian wäscht seine Haare selbst, aber er lässt sich die Haare schneiden. Das Auto putzen und reparieren. Herr Meier putzt
das Auto selbst, aber er lässt das Auto reparieren. Und so weiter. Okay, das sind Beispiele. Wir machen das morgen. Das ist jetzt einen Auszug, it's an excerpt, Auszug aus unserem alten Grammatikbuch, Schulz Griesbach. And you will see all the uses of lassen here. And there is a small bit of how to make the perfect tense with lassen, which we will do, which we can find in our textbook as well. Okay. So this we do tomorrow. For today, if there are any questions, any doubts, I'm going to stop sharing. So there was a sentence there which said, schreiben Sie je zwei Sätze. So this je, is it the same as jeder, jedoch? Is it all the same je? No, not all are the same ye's. Here je in the sense, schreiben Sie je zwei Sätze. Je is for every? For every, yeah. In each case. Per. So what about the jemand, jedoch? They're all different ye's. Yeah, those jemand and jeder, etc. That is, I mean, I'm not looking at them as zusammengesetzte Wörter, as compounded words. Okay. Like, it was not as if you're combining je and der and making jeder. So, just je by itself refers to every, in each case. Any other doubts? Okay, then dann treffen wir uns morgen und wir versuchen morgen die Lektion 1 zu Ende zu führen. Shishireka, hast du morgen etwas vor auch? Oder? So, dann vielleicht können die Studenten über Vorlieben und Abneigungen sprechen üben. Also sie können zu plus Infinitiv benutzen und Würde benutzen und das alles üben. Also ja. Was sie heute gelernt haben. Das wäre eine gute Idee, wenn Sie alle zum Beispiel ein paar Sätze bilden würden mit Würde plus Infinitiv. Das wäre sehr schön, das wäre sehr gut. Ja, dann sagt jeder oder jeder ein paar Sätze mit ich würde etwas machen und auch Infinitiv mit zu. Und zwar zum Thema Reisen. Also bei der Prüfung kommt es ganz häufig vor, dass die Studenten von den Studenten erwartet ist, dass sie einen Blog über Reisen und Reisepläne zu schreiben und auch einen Brief über einen Urlaub, den sie schon gemacht haben. Ja. Schreiben und auch einen neuen Urlaub zu planen. Also das kommt zusammen in einem Brief. Also bei der Prüfung in B1, es ist immer zweite Fußformen. Man muss über etwas Vergangenes schreiben und dann also 80 Wörter. Es ist erwartet, dass die Studenten 2 Briefe schreiben, einen inoffiziellen, informellen Brief und einen formellen Brief. Und der informelle Brief ist immer mit 2 Zeitformen erwartet zu schreiben. Also immer etwas über Vergangenes und dann man plant etwas auch in der baldigen Zukunft. Also diese Zeit, und dann Urlaub ist auch ein ganz häufig vorkommendes Thema bei den Briefen auch. Ja. Also sie beschreiben ihren nächsten Urlaub und auch planen mit einem Freund oder Freundin den nächsten Urlaub. Also morgen vielleicht, ja, wenn Sie
sich ein bisschen vorbereiten würden heute, nur zum Wortschatz und zur Struktur von Grammatik, was Sie heute gelernt haben. Yeah. So Blog schreiben und Brief schreiben. Yeah. So we have done the PowerPoint with Ryzen, right? And there are a lot of different possibilities of Ryzen that are there. Where would you like to go? With whom would you like to go? What would you like to do? Etc. Etc. And so the thing is, two kinds of well texts that you have to prepare for. One is to write something that you have done, and one is to write something that you would like to do. Okay, so that is what Shashiriha meant by zwei Tempusformen oder zwei Zeitformen. Etwas in der Vergangenheit, was ich schon gemacht habe, und etwas in der Zukunft, was ich machen möchte. Something that I've already done and something that I would like to do. I think I'm Recording So in you will be progress. given a context that you have gone on an urlaub and you are writing to your friend describing the urlaub, and then you are planning with that friend to whom you are writing the next urlaub, and ich würde gerne mit dir einen Urlaub planen oder machen nach Berlin or something like that. So es wäre schön, wenn du auch mitfahren könntest. So you are using these forms when you are planning, isn't it? So it is expected. And in the blog writing also, they give a sample blog in the exam always. So about Ryzen, so somebody would have written, for example, I would prefer a holiday where I can just do nothing and lie on the beach and, like how the dialogue we read today, one has a totally different plan and the other friend has a different plan. And so you would read a blog where a person has written about his holiday expectations or plans or experiences. Then you would write a continuation. You would write your own blog below that. That also is expected to be 80 words. Yeah. So morgen yeah, and one last thing that I want to say is that I would like to do the Aufgabe 14 A und B. Okay, Aufgabe 14 ist ein sehr interessanter Text über Möglichkeiten von einem Urlaub. Und das möchte ich auch gerne machen. Das gibt uns ein bisschen Vokabular und das gibt uns auch ein paar gute Ideen zum Thema Reisen und zum Thema Urlaub. Also, morgen machen wir dann ein bisschen mit dem Verb lassen. Das führen wir zu Ende. Dann können wir direkt zu der Aufgabe 14 gehen, den Text lesen und verstehen. Das ist alles. Und dann sind wir eigentlich mit Lektion 1 fertig. Dann können wir ein bisschen Sachen wiederholen, was Sie wiederholen möchten. Ja, vielen Dank und hoffentlich war es für Sie auch genauso interessant, wie es auch für mich war. Also es tut mir leid, dass ich immer wieder so 2 Minuten weggegangen bin, aber das war automatisch. Das war nicht meine Schuld. Okay. Und wir sehen uns morgen wieder um 9:30. Ja? Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis morgen. Wiedersehen.